Hello, I am Shivaji Bhaskar, Faculty of Russian at the School of Foreign Languages, IGNOU. I welcome you all to this course. Basics of Russian Communication Skills Part 1. As you remember that in our previous modules, we have discussed about various aspects of the Russian grammar. We have also discussed about the various cases of the Russian case system. Now in this module, we shall take a text on a very important aspect which we generally go through whenever we learn a new language. This text we will take up where the situation is going to a doctor. Some of the words, expressions and verbs which we are going to use in this text would be very useful for you all, so that if required such kind of vocabulary, verbs, expressions you can also use as and when required. So the title of the text is Идти к врачу, to visit a doctor. Я болен. Сегодня я не ходил на занятия. Я болен. Кажется, у меня грипп. У меня температура, сильный насморк и болит голова. Утром мой сосед по комнате сказал, что я должен идти к врачу. Я не люблю ходить к врачу, потому что он всегда дает горькие лекарства и делает инъекции. И я очень боюсь инъекций. Я не хотел идти к врачу, но я чувствовал себя очень плохо. В конце концов, я пошел в поликлинику, которая находится недалеко. Медсестра сказала, что врач занят. Я должен подождать его. В поликлинике некоторые больные еще ждали своей очереди. Слева от меня сидел пожилой мужчина. Кажется, что пожилой мужчина страдал от желтухи. Его кожа и глаза имели желтый цвет. Рядом со мной сидел молодой человек. Его глаза были красные. Наверное, у него конъюнктивит. Через некоторое время врач позвал меня. Он осмотрел меня, измерил температуру, а потом сказал, что у меня высокая температура. Он написал рецепт и посоветовал сделать на всякий случай анализ крови и показать результаты через день. Он также объяснил, как принимать лекарства и сказал: «Поправляйтесь скорее». Он и сказал: «Поправляйтесь скорее». Я вышел счастливым, потому что в этот раз врач не сделал мне инъекцию. After learning the text about this boy who is not feeling well, he goes to the doctor and he has seen at the polyclinic what kind of other patients and the overall atmosphere. Many words, expressions which we have used in the text, actually situation-based dialogues, situation-based words and expressions which we can normally use in our day-to-day communication. Now let's see a few questions which are based on the text. Почему рассказчик не любит ходить к врачу? Кто сидел слева от рассказчика в поликлинике? От чего страдал пожилой мужчина? The fourth one is от чего страдал молодой человек? And the fifth one is почему рассказчик вышел счастливым? So now, after knowing the text, we have understood the tone and texture of the Russian language. As you know, the text is all about a person visiting a doctor.
and the various aspects related to the situation. Now, we shall understand the text with the help of English translation, and afterwards we shall analyze the text. So, the title of the text is Ichikavrachu, which means to visit a doctor or to go to a doctor, begins with Ya Bolin, I am sick. Ya Bolin. It can also be translated as I am not well. Я болен. Я не чувствую себя хорошо. I am not feeling well. So, these kind of expressions we use in Russian to say that I am not well. Я болен. I am not well. Сегодня я не ходил на занятия. Today I did not go to the class. Занятия means lesson also, class also, depending upon the context you can use занятия. Сегодня я не ходил на занятия. Today I did not go to the class. Я болен. I am not well or I am sick. Кажется, it seems. У меня грипп. I have a fever. У меня грипп. I am having cold. У меня температура. I have fever. У меня температура. I have fever and my head is aching. Утром мой сосед по комнате сказал, in the morning my roommate told, что я должен идти к врачу, that I must go to the doctor. Я не люблю ходить к врачу. I don't like to go to a doctor. Потому что он всегда дает горькие лекарства. Because he always gives bitter medicines. И делает инъекции and gives injection. И я очень боюсь инъекций, and I am very afraid of injections. Я не хотел идти к врачу. I did not want to go to the doctor. Но я чувствовал себя очень плохо, but I am feeling not very well. В конце концов, я пошел в поликлинику. At last, I went to the doctor. At last, I went to the polyclinic. Которая находится недалеко, which is situated not very far. Медсестра сказала, the nurse told me, что врач занят, that doctor is busy. Я должен подождать его, I must wait for him. В поликлинике некоторые больные еще ждали своей очереди. In the polyclinic, a few patients also waited for their turn. Слева от меня сидел пожилой мужчина. On the left, one aged man was sitting. Кажется, что пожилой мужчина страдал от желтухи. It seems that the aged man was suffering from jaundice. Его кожа и глаза имели желтый цвет. His skin and his eyes had yellow color. Рядом со мной сидел молодой человек. Near to me there was a young man sitting. Его глаза были красные. His eyes were red. Наверное, у него конъюнктивит. Most likely he had conjunctivitis. Через некоторое время врач позвал меня. After some time, doctor called me. Он осмотрел меня. He inspected me. Измерил температуру. Saw the temperature. Measured the temperature. А потом сказал, and then said, что у меня высокая температура, that I have high fever, that I have high temperature. Он написал рецепт. He wrote me a prescription и посоветовал сделать, and suggested me to do
na всякий случай, in all circumstances, анализ крови, blood test, и показать результаты через день, and show the result after a day. Он также объяснил, как принимать лекарства, и сказал, he also explained me how to take the medicine and said, поправляйтесь скорее, get well soon, and said, get well soon. Я вышел счастливым, I came out happy, because, потому что в этот раз врач не сделал мне инъекцию. I came out happy, because this time the doctor did not give me injection. Я вышел счастливым, потому что в этот раз врач не сделал мне инъекции. I came out happy, because this time the doctor did not give me injection. So, I hope with the help of the English translation you have understood the text really well. Now, let us pay attention to the questions and then we shall attempt to analyze it. The first question is, почему рассказчик не любит ходить к врачу? Why the narrator did not like to go to the doctor? The second one is, кто сидел слева от рассказчика в поликлинике? Who was sitting on the left to the narrator at the polyclinic? Third one is, от чего страдал пожилой мужчина? From which the aged man was suffering? The fourth one is, от чего страдал молодой человек? From which the young man was suffering? The third one is, от чего страдал пожилой мужчина? From what the aged man was suffering? The fourth one is, от чего страдал молодой человек? From what the young man was suffering? And the fifth one is, почему рассказчик вышел счастливым? And why the narrator came out happy? So, with all these questions, you can very easily find out the answers which are there in the text and try to use the creativity so that whenever you are writing your answers, you can also use certain other words or expressions which are similar to what you have seen in the text while using the aspects of the grammar which you have learnt in the previous modules. Now, we shall pay attention to a few new nouns, words, expressions, verbs, etc., which we have learned in this text. So, after learning the text with the help of English translation, please pay attention to all these nouns, adverbs, adjectives, expressions, so that you can also use them in your own vocabulary. You can also construct sentences based on the rules of the grammar which you have learned in the previous modules. So, the first one is grip. Grip means flu. The second one is conjunctivit. Conjunctivit means conjunctivitis. Likarstva. Likarstva means medicine. Nasmorg. Nasmorg means cold. Recept. Recept means prescription. Now, let us see some adjectives. So, the first one, which is an adjective which has been used as a noun in this text, is balnoi. Balnoi means patient. It is for masculine singular. If some female is a patient, then balnaya, balnaya, and if people are patient, then balniye, balniye. Like this you can also use. Now, let us pay attention to some adjectives. Please pay attention to the adjectives ending as well. Balnoi, balnaya, balniye. Balnoi человек, sick man, balnaya женщина, sick woman, balniye люди, sick people. Then gorki. Gorki means bitter. Gorka likarstva. Gorka likarstva means bitter medicine. Like this you can also change with many nouns. Then pajiloi. Pajiloi means elderly or aged.
Пожилой человек, elderly man, пожилая женщина, elderly woman, пожилые люди, elderly people. Now we have certain combinations of verbs. There you can see that we have learned about the aspects of the verb as perfective and imperfective. So, here we have a list of such verbs. Давать, дать means to give. Делать, сделать means to do. Ждать, подождать means to wait. Забивать, забыть means to forget. Звонить, позвонить means to ring. Играть, сыграть means to play. Кончать, кончить means to finish. Начинать, начать means to begin. Отвечать, ответить means to answer. Писать, написать means to write. Пить, выпить means to drink. Повторять, повторить means to revise. Покупать, купить means to buy. Получать, получить means to receive. Смотреть, посмотреть means to look. Продолжать, продолжить to continue. Просить, попросить to request. Слушать, послушать means to listen. Ставить, поставить means to put. Учить, выучить means to learn. Читать, прочитать means to read. Now let's pay attention to a few adverbs. Вдруг means suddenly, неожиданно means unexpectedly, and сразу means at once. There are certain special expressions as well. Let's learn them. Вас тошнит. Are you feeling nauseous? Меня, тебя, его, ее тошнит. I am, you are, he, she is feeling nauseous. Делать анализ крови to get a blood test done. Делать инъекцию to give an injection. Ждать своей очереди to wait for one's turn. Измерить температуру to take or to measure temperature. Поправляйтесь скорее, get well soon. Поправляйтесь скорее means to get well soon. Страдать от желтухи. Страдать от желтухи means to suffer from jaundice. Ходить туда-сюда. Что случилось? What's the matter? What happened? Чувствовать себя плохо means to feel unwell. Я очень рад means I am very happy. So, these are certain expressions which we have learned with the help of this text. Now, we shall analyze the text and understand the nuances and the basics of grammar of various cases which we know, various cases of Russian. So, as we know, the text is идти к врачу, to go to a doctor or to visit a doctor. Идти к врачу, so it is дательный падеж. Whenever we use к, it signifies, it indicates that it is being used in the дательный or the dative. Я болен. I am not well. Сегодня я не ходил на занятия. Today, сегодня я не ходил. So, ходить means to go in multiple direction. Я не ходил, I did not go на занятия. Занятия means at the lesson. Я болен, I am not well. Кажется, у меня грипп. It seems. So, this expression кажется, it can also be used мне кажется, что у меня грипп, that I have flu. It can be cold, it can be, seasonal flu. So, for this we use the word grip. У меня температура, and I have temperature. Сильный насморк. Сильный насморк means strong cold. И болит голова, and headache.
Утром мой сосед по комнате сказал. Утром. Когда? Утром. Мой сосед по комнате сказал. Said. Что я должен идти к врачу. That I must. Должен, this is an expression we use to signify, to indicate that to do something that you must do something. Должен. Идти к врачу, to go to a doctor. Я не люблю ходить к врачу. I don't like to go to doctor. Я не люблю. So from the word любить means to love. Не любить. That I don't want or I didn't like or love. Ходить, to go к врачу, to a doctor. Потому что, because. So this expression потому что means because. Он всегда дает, always gives, горькие лекарства, bitter medicine. He делает инъекции and gives injection. Я очень боюсь инъекций. Я очень боюсь инъекций. So I am very afraid of injection. So injecция changes into инъекции according to the construction of the sentence. Я не хотел идти к врачу. So хотеть means to want, changes into the past tense form for singular masculine. Я не хотел. Я он не хотел. So you can also change the verb in the past tense form. Но я чувствовал себя очень плохо. Чувствовать means to feel. We have conjugated the verb чувствовать as чувствовал себя очень плохо. To feel oneself очень плохо. Как себя чувствуете? How do you feel? Я чувствую себя хорошо. I am feeling good. Я чувствую себя плохо. I am feeling bad or I am not well. So these are the basic, most oftenly used expressions which you can use in your own construction sentences as well. Конце концов, again a very popular expression we use in Russian, конце концов. At last, я пошел в поликлинику. Я пошел в поликлинику means I went to the polyclinic. So in Russian, the word for clinic is poliklinika. Whenever we use the predlog or preposition for poliklinika changes into polikliniku because we are also using a verbs of motion пойти in past tense form as пошел. Которая находится недалеко. So который, as you know, which according to the gender of the noun поликлиника changes into которая находится недалеко. Медсестра means nurse in Russian. Сказала, said, что врач занят. Я занят, ты занят, она занят, он занят. For busy, we use this word занят. For feminine gender, for она занята, and for plural, it is они заняты. So like this, you can also use the word занят. Я должен подождать его. Я должен, again, which means must, подождать, to wait for someone. Его. В поликлинике некоторые больные еще ждали своей очереди. So in the polyclinic or clinic, a few more patients were waiting for their own turn. Sleva, sprava. Sleva means on the left, sprava means on the right. От меня сидел пожилой мужчина. Пожилой, as you know, elderly or aged мужчина, man. Кажется, seems, что пожилой мужчина страдал. Страдать means to suffer. Страдал, to suffer from, от, желтук. Желтук means jaundice. Его кожа и глаза. Кожа means skin, глаза means eyes, you know, желтый цвет. Yellow color. Рядом со мной сидел молодой человек. Рядом со мной. So it is a good example of a construction of the творительный. We have used с мной сидел молодой человек. Его глаза были красные. Наверное, у него конъюнктивит. That he must be having conjunctivitis. Через некоторое время врач позвал меня. Он осмотрел меня, измерил температуру, а потом сказал, что у меня высокая температура. Он написал рецепт. So here there are certain good examples of verbs as well.
For example, napisal. So, he gave me the prescription. He wrote me a prescription. So, we have used the word napisaj. It is the perfective verb for pisaj to write it completely. So, he gave me the prescription. I pasavietavals jelaj. So, from jelaj we have used the perfective verbs jelaj, which means continuously, which means to do something completely. Na visya ki sluchai analis grovis pakazaj rezultat ciris gen. On takshe abisnil, he also explained kak prinimach likarstvo skazal. For that, in Russian we have the verb skazać and imperfective of skazać is gavrij. Skazać means to say something completely. Skazal popravляйте скорее, which means to get well soon. Я выше счастливым, whenever we use the construction, я выше счастливым, потому что счастливым, this is a good example of я вышел счастливым, потому что в этот раз врач не сделал мне инъекцию. That he came out really happy because the doctor did not give him the injection. So, we have understood the usage of different aspects of the Russian grammar in this text. You can also use most of these verbs, words, expressions which we have used in the text, and you can also discuss it with your family and friends and try to make your own sentences. You can change the name of the characters, you can change the name of, you can change the situation little bit, and you will see that not only you are learning Russian really well, you are also using it creatively. I hope you all enjoyed this text very much. We shall be taking a few more texts in our upcoming modules, so that you not only learn Russian well, but you also understand the nuances well. Thank you.